Hi, welcome you in Egypt. I am pleased to meet you in this Earth for All because I want to know what's your impression about Egypt, about people, about this meeting. Okay, well first of all, hi everyone, I'm Kathleen Payton, Miss Eco International 2022. I was crowned in Egypt back in March and I spent 9 or 10 days in Egypt, so it's my very first time. I always dreamt of coming here. I've only ever seen it in movies. The pyramids and the Sphinx is such a dream to me, and luckily I was able to come back. And this is my second time now. This is my first time in Alexandria. I think that the food is amazing. I definitely think that the people are incredibly kind. They're very sweet and caring and very hospitable. And so that's the number one thing that I really appreciate about Egyptians and Egypt in general. So very kind people, and of course the scenery is just incredible. It's nothing I've ever seen before. And the Egypt civilization, Yes. you see it is different from the ancient Egyptian to now. Well, of course, everything you see about Egypt, they always talk about the past, what has happened years and years, billions or millions or thousands of years ago. So it's definitely interesting seeing the different lifestyle that they have here, the buildings now in comparison to what you see in documentaries, for example. Yes. So it's definitely fascinating, and I urge all my family and friends to come here as soon as I can. Thank you for all this. You are really a Miss Universe. Oh, Okay. Thank you very much. Thank you. طبعا يسعدنا اثناء المؤتمر ان احنا التقينا بملكه جمال مصر، ملكه الايكو فور ايجيبت، ميس نغم. انا سعيده بيكي جدا، وصوره مشرفه للبنت المصريه انها بتمثل بلدها. عايزه اعرف ايه افكارك اللي ممكن تقدميها لمصر من خلال انتخابك ملكه جمال الايكو ايجيبت. حاجات ليها علاقه بالبيئه، ان انا اعمل حملات توعيه، ان انا طبعا اوعي الناس ان احنا نحاول اوعي الناس ان احنا نحاول ان احنا لو عندنا بلاستيك في البيت ممكن ان احنا نستخدمه بدل ما نرميه، نستخدمه نعمل له ريسايكلينج، اعاده تدوير. اعاده تدوير. وان طبعا حابه ان انا طبعا يعني اقدم في منظمات واشترك في منظمات ومؤسسات ليها علاقه بالبيئه، ان احنا نحاول ان احنا نهتم بالنهر النيل ونهتم بكل حاجه، عشان طبعا ده بيأثر على صحه الانسان، فاحنا لازم نهتم طبعا بصحه الانسان اكتر عن طريق حملات التوعية. ورأي حضرتك بالنسبة، هل المؤتمرات بتؤدي دورها في زيادة الوعي لدى المواطن المصري باعتبار أهمية البيئة في الحياة؟ طبعا النهارده استفدت كتير جدا، والمؤتمر بجد من احسن حاجه انا حضرتها، وحاسه بجد ان انا استفدت كتير النهارده، والناس عندهم افكار كتير ما شاء الله، يعني بجد. انا بتمنى ان كل بنت مصريه يبقى عندها نفس مشاعرك للارتقاء ببلدنا، وسعداء جدا باللقاء معاكي، ونتمنى لك تبقي ميس يونيفرس على العالم.